Abuzian ya mama hama makwa bebra so mamuni ya maudo so nsamo yakekese ne awie ye bana ye de babesomo aha Sompa television so sauti enka obuno ni afumantem ne mo a Sompa 98.9 FM ekutemo sawo obuno east ya Sompa 90.7 FM ekutemo na fe asantemantam ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekura yemu ensam na eso ya wie no edoso na poso nie mampeni na nado danko akufo de atuga se akwan ye wa santemam eye akwan bia dana koma so ya wo hwese omfra konya so de na dodo no a wasiesie ama fa ntuma papa ede efra oman yi no wo menya krobo ede atuga se ensamo vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eboboso no ofise to asomu a also mamunu nyina yeta na chi na afi abankra chepani a owo lembela baton peso so de atuga se nsem bia Dr. Matthew Poku Prempeko kan ya na nanum e wonzima anyo omode efa osagefo Dr. Kwame Nkrumah wo no oma ye nsese ya bia Dr. Matthew Poku Prempe baba mpotamo no na omode chawpa ama nananom abuziafo weni afofro pinu a ene akekese ne se kase ba bia wo bia no ewe yeba na yede ababesumwo wadwenche no nsusu obetimi de ababekan wa bra o kan we social media your platforms awdo ni nyina so ko Facebook wa Sompa 93.1 FM na fe YouTube so Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a abuziafo eguso yebe kase no mamo no yebe kenkai ede amamo medine sign na ya bo amali bia boga yenye bre na finsem no abuziafo yenkumo ankasa emfa emamom yede mo shas ye de free mampani na nado danko akufodo na tena ye na enra mampani na nado danko akufodo eba santemantemu a obebo apro kakra ni nyina eye mpuntujuma mampani na nado danko akufodo na ban edisika shemu no we na dwene se wo ba santemem na odnani ko twawisi anu ne ti asantemo aba be die chese ne yesi kro setitiru ene akwan ahodo a omo ede ama contractors wa santemantema sei no mampani na nado danko akufodo ba kumase abonten so a odnani ko twawisie ebedi akire ehwe se ne adwuma no esi eko ema odnani ekire manso kwanta abonten so pechi ema eja contractor kofijo badwuma oye ewa nyan kwanta edibesi santasia ekwan no mo bamuo na enum akofa na enum soso akofa no mampani na nado danko akufodo betwa homamu a contractor kofijo bo wa hyase eye adwuma no watwa so eye adwuma no a na ho na mampani ekiresa akwan a ewo kumase de na koma so pa na nsisiye nyina ne se odomfo ye na domu a onsori akonya no so January afia ye kwa akowura no adehye wa santemam ene Ghana madehye nyina bedi hu adanse se wanye kra no asantemantemu ne adehye de wo makwan wasiesie amana fa ntuma papa efradi amawo mu initiatives along other road corridors within the region such as Swami Roundabout to Tafo Pankrolo. Also in other parts of the country, such as Takrady and Tamale, to decongest the urban areas, ensuring that the benefits of our development agenda reach each and every corner of Ghana. This is a kind of visionary and decisive leadership that defines our administration and sets us apart from others. Ladies and gentlemen, the Ashanti region has seen significant progress in its road network. With a total of 2,079 kilometers of roads completed, this includes major upgrades and enhancements that have transformed the region's connectivity and facilitated smoother transformation for residents and businesses alike. The details are as follows. Asphalt overlay, 372.86 kilometers. Construction, 18.5 kilometers. Graveling and re-graveling, 540.58 kilometers. Reconstruction, 30 kilometers. Rehabilitation, 328.99 kilometers. Upgrading and surfacing, 788.67 kilometers.
Abzan for him, Danny Ranwan, and Sen Woman Penny, and Andrew Dunquaku for the Yatin, and Kaway, I am Rana, or their sober form, or Petty, and an Impotamo, na contractor Kufi Jobua, or more Eddie and Young Quantadi Basis Santasa Quino, and Manua, or Bear Mamma Num Numuno, Abzafo, what was so, not why a Jumana Man Penny, and Andrew Dunquaku for the HSA, a Santimema Quindie, and then I come a sopa, the YM Pimenim, and in the dear Basosono, a dosopa, watching him bomb. Paye so chidi amponya krompoye na domo a January bosom ya fia ye kwako remu no onso ya konya so na manfo be hu ene papa waye ne wasantemem na eno ache na contractor Kofi Job a ono ena ehwa ye kwan ya eno amampani na nado dan kwaku for dia so ebebo fomo ene nsamtwefo di nkomo kakra no wo sere se ekwan ne de omo ye na obesra dehye ne adabafo ene akwantufo a ebefa kwan no so se speed bebrebe no ya omomo na mbem breki na wahwe ya na ye kwan no ebedi mpuntuo ene nkan kwaba na ekwakofa areho ene sun accident e de aba Uncle Fire as in Biamas. Because I have for some very Greek. They sing up upon say, the call when you're quite better than power to that. Oh, yes, you do. A quite doctor is down. Yeah, and check. Well, go over prayer. You two are here, a ticket to Bonnie Flats in anybody's room. I have my cassette. Also, your machine, so, yeah. Nina go pony pipe. Everything but God. Yango pony might be away behind your car. To move up by one time, and China, Yango Pony, so. Now, a bounce, and no more by no yes cannot maybe. Yes, Observe to where a contractor Kofi Job wa washe aye efri anwan kwanta edibesi santase eye ekwan wo bamu ama efa konum na efa soso akonum na osrese adwuma ne de wo ye ya otwaso aye ne gidigidi na obesre akontufo adawafo a ebefa kwan no so omoma omonan embembem break no na Amerika bebrebe ya ombekọ kwan no so no omo entu omobo ade papa ne ye no na enkofa eye bone emfa emma yeguso ade mu okumase akwan ene se ne ho nsensem esi eko na Kumasi Metro engineer eye engineer Atapuku Ajiman na one Sompa FM ne Sompa TV nsɛmtwɛfo edi nkomo kakra mama no tua sɛ afi na mpanimfo we kra de benfie mienu nie na mampanin na nado dan kwa kufu do ba Kumasi so ame runabout wa ode asobebo form sɛ omo ede som runabout na ma contract e ba begina so na waye adwuma ada na ye ne interchange a ene ho mpempra wade e beba be hyehyɛ de enya asam ketoa okɔ abreport junction na traffic light no entity a kyɛ so ombetu de afiri honom na omaye underpass ho crow from traffic light so no ohwe eye design mpanimfo ya eno so betu afiri honum na onoma akoye eye interchange nua ketwa honum na okoso ame eye post office wo so a omo abie interchange wo faase ho na okoma macro junction so a omo akoye kakra e de akosi ni road a eno so e waterfall abonten so contractors na hyase omo ye adwuma e Kumasi abonten so na Kumasi Metro engineer Atapuku Ajiman ene Sompa FM ne nsamtwefo di nkomo echechim contractors na dwuma omo eye no se ne esi ekro ene abroso a mfie dodo a omo ebedi okwan no no mate omo nsa de afiri ho. Some interchange the expected completion date 2027 for the interchange. So interchange no our two components and also two phases. Phase 1 no the interchange at Swami itself and phase 2 so local roads somewhere for diversion and underpasses and overpasses the Rapon Manye Junction and a magazine where Bisha and our face so offensive which I may call offensive kind so a baby and a face on near the Bolivar Cano 4th-year interchange. Okay. Ghana na also and I come to 40 interchange na 40 interchange eba northern sector so I'm going to decline 40 interchange where we are first near friends so I'm run about now fi overpass so cool from junction and after over junction so underpass the baho maybe na so sha di mano ni no interchange ho nkasa na face one no Nyansha papa the Boniva Feno relocation and a cost of Ghana water, pipes and a number who said
oke baby aso wona ho sanchen wona Ghana water omo djuma yo kase bi o nti amwe no Kumasi kwan no aye ne price will be in nam interchange no any utility issue also mu anzana maba na fe we piling I also for the break na from a continue na fabre ya de local roads no say you see kwan bi also ni penya fa no hona contractor na fe na rango oye kwan ni be je oko swami area ho de ba room ho ko my baby be oye kwan no so the be ya you see kwan fa ba interchange na so run about because we be because awanye no na ufi prekope ekusi run about no but they are interchange there how we be beba abahanipa. Abzanfonti weye aye Kumasi Metro engineer Atapoku Ajiman ena yetene ke weye mra na no pe o manhene yedubu achi atrase a no ma wiase nyina achi e wade achi bia dwumedie so wo Sompa FM ena Sompa television so ena na one no edi nkomo amode nchimu aba so am interchange no a yehu se rangofo gina so a anopa wie nwumre na dwodesium omo aye ho adwuma no adwuma kro omo ye ene emredudu ebedie ansa no mato omo nsadie free ho ena na engineer Atapoku Ajiman echichirimu ede achire ye no yento aso na yemfamo nkonsem fufrum na oyine popropo wo menya krobo ena ochese vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wodi NPP amanyuku ni makwakọ prema mpeni adwa e wafia bato a Ghana made hye beto no December bosum ne de tosonso no ofise owura ne nsemu a wo kekekeka no eto asomu gidie wum nso ginemu a se Ghana for yesom ne ata na chi ne ye de tumi ama no amana bebedi o mayi so a ofisi owura no yobia obetima sesa o mayi na ode ani achire kwam ema o man na afa na ntuma papa ede efra ode sansami to jawapra na Dr. Atapoku Prempa na anu ya Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yi no se onye ni tua pemu na ono ne nkopre mampeni adwafia batu no mo ekọ ne naso e o menya krobone ne mpotemu ena nene sekiti ya otoso mienu se Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne nsem no emuodu ne policies na oboboso no ebebo mai da chepa nti obesre Ghana man se yenya omumu gidie one Dr. Atapoku Prempa nyina na nke de tumi ma wonu mu a omo empeje o man no enyina ye emfa emaye. That's why I am glad about your selection as the vice presidential candidate for the fact that you're also a royal and you know what the institution needs and you know what we've been looking for. I know you have us at heart, visiting us all the time. However, we have a lot to do. Assist us to make Ghana the best African country. So I know. Work hard enough and he will be the next vice president of this nation. Abzanfonti weye ayo man hene oyine popropo wo menya krobo nene sekite otosum yino ena yetene nke weye mra na Dr. Atapoku Prempa mrasebe dwani owo mrasebe gefie desia o menhia South abatom pesia so ene we yetu apemu de ma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no makwakọ prema mpeni adwa afia batunum okokra no kone naso eno de sansemi etu dwanu akiri Dr. Atapoku Prempa esoso ebobo ne niso ade hunu so kakra ede kire ohine popropoi Blackbearer and candidate for the New Patriotic Party has come up specifically with a development partnership agenda with it. It is very, very true because of my closeness with Royal that it makes me extremely humble and terrified that when I go near the house of I go near the National House of Chiefs, every single chief calls me by my first name as a servant and as a grandson. I do know that they've brought me up well to be able to live up to my responsibilities, which I would. And with Dr. Bawumia in place as the President of the Republic of Ghana from 7th January 2025, and me to assist him, not only am I going to serve him, but I'm going to serve him to make sure. Zanfonti weye Dr. Atapoku Prempa mrasebe dwani a o mrasebe gefie ma de se wo menhia South abatom pesia so a ene wo yetu apemu de ma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne kabum ekwakọ prema mpeni adwa no ena yetene nkan weye mra na oman hene a o menya krobo wakọ ne naso ene no ekwakọ di banum komo eno no soso bobo ne niso ade hunu so ede ekire oman no ene eye ohine popropoi ye toaso ye gusu a edemo Dr. Atapoku Prempa na tena ye na no mbeka hye ne nso a
Kumasi Abonten so Kumasi Jubilee Park ye and I'm penning for the Nibijina ya or more edad did the chairman sign say MPP Amanyo company for trans ye a ye CCC see dadako kata bongo bonkuto no or no and no mu no so yet you are paying from a vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no enemy no and kamum and konko preman penny edware nunti Kumasi Jubilee Park Abonten so and no more than a day chairman sign na ehono so and a Dr. Machopuku Prempe and your morning in our Kasaye said running mates at the NPP and a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and watch SS one and walk car Obeka ne seman penin and adu dan kwaku for the Juma why ye no a bro Ghana ye man penny awudi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah obenim chiriboa ye dia he so gine tata de so agon papa de obeye ya as ye fi say ye hu ne so di pada no won de fi say man penny na adu dan kwaku for the Juma why ye no e bro no so a wo men ne bebia sansemi a Dr. Machopuku Prempe beka ye ansina manfo trim anye ni pebi no mu de titru ene Ghana ye man penny odi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah na this year the chrome 4 ene chese ne nebusia for ema chese nsoboa osi abo nye se pete so nsam de wo maka bi e de ache Dr. Machopuku Prempe na eba ne say ye no ena this year wono ewo Ghana man peni odi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah ne krom elembele DC eye ne se asem na eba ye no wonim se nananom e wo lembele nananom e wo nkrofo nananom e wo ne mpatem ho no no omobo anyoso ansene wo mutirim wo ayen hyehye ya enche bia Dr. Machopuku Prempe beba mpatem ho no mo na se chawpa wo dia bre nananom ene adehia wo mo ebusia ene osaje for Dr. Kwame Nkrumah 1 week ago na yeda Dr. Machopuku Prempe napo edi as a running mate to Dr. Mahmoud Bawumia na nikafa mu no so ndi okan ya so Kwame Nkrumah ho no e mu Ghana fo be no anye de nam adjective a o issue ye se mu Kwame Nkrumah no nti nam so ma me akata me ne di nkita ho last week Wednesday ko Kwame Nkrumah bu so penni e ba me office na ye di nkita ho no odi ya o se bank ngofura nkasa eta MPP vote ngofura na ye Kwame Nkrumah prom no since 2000 yen to aba ema party dey in kunim aba for MPP last time 2020 me ni ba over 200 votes e ngofura nti na chese ngofura aye so Kwame Nkrumah prom no aye MPP stronghold in Lembe ti na so amene na gonna po edingita ho se na how can I tell so I'm looking at national apology na me to friend say why national apology there but Kwame Nkrumah has a family and family no they are not happy you are no omo ko na kasa no etai ebidu achi nti ono aye say that dia na problem obaba na akwabusu fie Kwame Nkrumah busu fie na nananom na nya some kan ya anye de no ono kasa de chairperson na why national no they are two bushonani na we na Sunday no one me say press conference be e koso e onkofo ya frame me nya we am amane but sign command am na the body no because na me ma nananom asuti yes oh after na ponkasa me digita ho na kase nya ye ka no etaso sanse Kwame Nkrumah eye yo obinom de hie di se wakafe mo Kwame Nkrumah no yenso oye de hie no enye eti se enye ye Nkrumah eye Ghana for any the whole world Kwame Nkrumah ke president no otwese waja chim so baba ye ka digita juma no ja ka press conference na ke Sunday no na 9 year no ibe ka se nkeni se baso evi team na de tomo ni so omoti na so pam se men sadi a many Napo the team no and 50 date then many ya no interesting part say Dr. Napo the spokesperson aye TV wafo ono so ofin nkofo dey say Abzianti we ya bankra chepeni owo lembele abato empesua so ena yete nenke ntutia wono aye de ehwe Dr. Machopuku Prempe enim kwan so beba nkrofo lembele abato empesua so na ode chawpa abrena nanom ene Kwame Nkrumah busua ene adesie nyina no omo eni eda eye nenim ye se mobosa asemi ye ne edi echi be frato bia no ye mfa enkame mu ye to akase ne so na ye de mo akwapom dinimo ababe to dwase ya de huhu bi ayineti ewo omaye pue mantemo ma so hwe yare ni sune ne ban a asa akwakoye fever de na so sa fever we na de ban no danso kra ya enye fever no a ase uti ne beya wo ya
asa ho na be ye hye asa wonum na beto no we no a doctor for ni apomdi adwumayfo kire se ekonanim kakra so man te wo mani anhwa kese eso mu a na ede wo to na nanom e wonse do eno ntie ne mpedimfo kese do wani chepoe mantemu a kese fufuro mienu bi ayiniti wo honom a okeka ne ma edisi ani a kese Ghana mema se sa yade no nipa be eye aduonum 50 ene akire ena sa yade we wo mo anya bia wo mo ede akwakopie memory eye Nguchi Memorial eye institute a wo mo eye mfifimu dia fa ho ma doctor for so no sankrofo yo manya bi nyina no wo mo ehwe wunum na opani a wona ehwe apomdene so wa poe mantemo Dr. Winfred Ofosu ene nsɛmhwɛfo di nkomo entutu o ma ye ede afasa yade ho. Eastern Regional Health Directorate of the Ghana Service is pleased to update you and the public on the dengue fever outbreak in the region. The Eastern region is currently managing an outbreak of dengue fever in 5 districts. The districts are Achanse, Achimansa, Birim Central, Birim South, and Birim North. A total of 11 cases have been confirmed by the Nguchi Memorial Institute for Medical Research. The region is expecting a feedback for 57 more samples that are being worked on. The region currently is managing about 103 suspected cases. So I'm sure many of you have information. Initially it was 9. Some tests have been done again and 2 are positive. So that's why it's come to 11. And like we said, there's still a backlog of tests that are being run at Nguchi. So the likelihood of this number increasing as the day come by is high. So if the person is vomiting too much, it will give IV fluid. If it's bleeding, we'll give blood transfusion for severe cases and that. But because pain is pronounced in dengue fever, we give painkillers. And the main painkiller we give is paracetamol. Because of the bleeding that's associated with dengue fever, we do not give painkillers that can also promote bleeding, such as diclofenac, brufen, and others, which are in the class of non-steroidal anti-inflammatory drugs. So we do not give those ones. Abzanfonti we a Dr. Penny or Helpum didn't want some so we poe mantem Dr. Winfred Ofosu and at yete nenke into what say or comments in mention to say a chance a chimansa mention Brim Central, Brim South, and Brim North wa hona saya di actually 2 honomo na yes so unya bia e be mo afe pa e ma chese uti so what apaw chese uti bedwa wo pa so e ma moja so no epu enti se un so bi Sanya mani bi won potemwa ntempara na oyi a doctor for sitiri no maba ababe sum wabra enkokoje ensemo asem ye ne de akire de befra to bia na busiafo yemfa enkamemo yento aso na yemfa mo enko mrasebe gafiem ababe to gase mra bia kwakopie mrasebe gafiem se mrasebe gafo no bedidi ho nkomo na mo agiatum se enei sa wo sese a yese mpanimfo a enka emrama ho kwan se bia wo ba ne kai ne yefe ne sesarin paper no obetimi abobie no yese eyemrase ugafo nka ho so kenka o my Ghana amamra constitution ene amamra ne nchi ama no echirim pefe samrase ugafo nka ho ena ministers kura no omo so omo enka ho so ombeko baabi na ne ka abembesi so paper so bia nyina nchen na omese enkonamra akwakoto mrase ugafo nanim se so omo yensa kiraye e amranum no mo de MPs ni behyem no mo sa so ede ministers no ebeka ho bie eno na nam so mamrase be gani obo mrase be gafie ma de hia e wa asante achem no for baton pesua so lawyer Andy Apia Kubi asemi odina no atom bie se office se esefata samrase be gafo ni ministers no
yɛde ɔmo ekoko hyembie efisɛ mmarahyɛ adwani sɔre anɔpa meetings ne miami ahodo a ɔde n'ani ɛbɛkyerɛ no ɛyɛ na ɛyɛ mpimanim sɛ ɔyɛ ano sɛ ɔwɔ nneɛma pii wɔ n'anim na sɛ ɔbɛkɔ akɔka traffic mu a na ɔsom ɔde som ɔman no na kwan bi so no ɛyɛ ato sini ntofi sɛ ne kwan so ano no sɛ ɔmo de mmarahyɛ adwafo ba bɛhyɛ mu bie na ne mmarahyɛ adwani ne ba people ɔba bɛsene na wakɔ akɔdi dwuma ɛde abɔ ɔman no sensɛ da bia ɔmo ɛbɛka traffic mu. We have joined the executive for the last 4 years in the first term of President Nana Akufo-Addo, and I know the schedule of work that ministers go through and how they postpone meetings outside ministries trying to finish their regular job in office and finish all and be confronted with limited time to reach the next destination for the next official duty. You are subject such people into the conditions of traffic on the road. Such people cannot meet the deadlines. And therefore, it is imperative for us to give some access to them to be able to meet the deadlines. And let us not forget, if deadlines are not met, it goes to undermine the performance of such public officers or ministries or institutions to the detriment of the expectations of the general public. So if there is any justification in giving special access to any of the Article 71 office holders, then it presumes that all the members of Article 71 office holders ought to be given the same access, so that in the discharge of their duties, we can hold them and we can expect that the productivity will improve because they are not impeded on the road. We am Raswigani or one Raswig Fima this year was Santia Chimno for Baton Persia Soloya and the appear could be any attending. William Ra, one of my tintim at the Aquacotum Raswiga for them so munintum, na omonyen sachraye, our honeja ministers in Pisino, yen for Munkusimu be Sebia, and Yemoto Crania di bedwoman mu paper, or no one kaino, na just oba pay poor munian chain, na omesrenko, na unkudijuma, and fa Emma omenim. Yet to Acasiano so near the Macon from entity ababatos and performing some chefa pronso chese, yesi free neko, petrubo, chese, ikukura kosro, or hamunchichemu ben 9, kosro pa, or hamunchichemu ben 9 and kosro aquacujina, na chese okay can you medicine near, one more hrese diesel no, ya na yinim se omo etono liter ba ko bia 14 Ghana cedis no sisi ebekwa ko gina be 15 Ghana cedis 27 pesos ono mo eko na eye petrol no so sara ene bekwa ko gina nyina eye se Ghana ye sidi ya ye di edidwai ahode ni a eni munti ena akwa bonesa no na bia for menkwa o no so na Chamber of Petroleum Consumers openi ba ko a we research fellow honomom yene na enkonkudi nkomo yenkobusa se entidabe pa ena yebehunu se ye petrol bo ye diesel bo from ajawes abo gas ye didi dwuma ofie ena miami ahodo ne bo no ejina ye amagana for yikomu ahare ye die pa ena yemfa enye no ra Samson ade wa homa no so pani otemenka awie ye mo aha mo akwa aba o pejo so majima di se ho ye me ho ye na mo so Erade adom yeso ye ho ye pa yesi afri na ekọ petrol diesel gas ne bo no epeja be 4% eye de asem na asie yo ma minti atie for we eye no kra ye kra eye the second price eye for the month of that na eba se ye bubu nkunta ni ahwe eye enema miensa ye gina so e de hwe se fa no ye de beji se mo no eye adwama so bo city no ahodin atwa hold daso e kan ni na bo mu e ho nya sem eye petrol diesel e pija mo by 4% na eye gas LPG gas so no ya pija by 7%. Mr. Samson ade wo ho ame wo ho no motemenka me to nkapa na ye pija mu sa no eye de ade eye se fuel no ne bo wo dwama so ene kosro anase ede ade na esi anase bi ni ho ashoto ena amana kwakoba sa na dwama so ebo na pede ne mu kakra bi a enye kese na de eka ho so amabo no mu pede ha se kese pa no ye sidi no ahode no
They say cedi no ahodena ba from America dollar no kwa na ekosoro. Say the nyina nim say ukwa dwa so koto fa ho na ye the dollars wo honom. It is a dollar no pede ni mu a na ma cedi no besa cedi ni bebre. Me no ka say no bank rate for a dollar no 15 cedis 67 pesos the dollar. Ba ukwa abochi ho no so a abochi de be ma be 70. Oko bank na unya dollar ni bi ho no do no ho no. This of kwa abochi ho. Abochi na benya do no also 70 to the dollar. Na obi bebusa say gold for oil no ma ye kofa de buy na amoye ho. Gold for oil no susu so no from o hwe under gold for oil no fa ngodo do e de ba na e be 20% ye omemo fa ngodo do aye yusu. It is 80% ni fa ngwa ye fa fi aye amono ne ba e good for oil na e be bu nkama fa aye good for oil no so no because ye good for oil be ma 40,000 metric tons. Busumi bia so fa ngwa ye yusu o memu ase 310,000 metric tons. Into who share the rest of the bear 310,000 metric tons na na no good for oil no 8 million pound. Na gold for oil no yentimi mpagem se ne wo ka se be 20% penitimi edeba no yentimi mpagem kra ma ne nkudu be 50% ema ene ma ntimi ntete ma fo ma ya na yentimi nyane sa. Even Bank of Ghana for kra akaso mo be die because omu gold reserves no be na be gold and ka wo so betimi nya o betimi ato na o betimi dia yesa yi no omu nya sa gold no because omu gold dealers be ho no ma omo ne amane for ewo contractor omo no omo beto at the dollars amom straight also the cities beto ana osa de wo na eba ukwa unya binti ama gold no omu nya Bank of Ghana for gold ewo ho no kwa na omo dia ko mo ese omu so mo be jai because anya say omu gold ni ya kwa na besa and the policy no gold e ke nya say the candidate dey say oh ye the cities koto gold no ye nya gold ni dia ye ama etima be na yemfa ne se senka etimi yeye se enka se yemfa dollar enkoto oil ne bio emfa magana na nke de gold ena ekwa akoje oil ne dia ba enka be ma ne bo no so atia na enka bete be sei gold no unti ka se gold ne ekosisa kwade oil under the policy again is ye the cities no se omom kokra ba me the cities ma Bank of Ghana for now mo the cities na koto gold no eti omuto wia na omo the gold no akwamona no yo obi a friend the middleman na ono ba di gold no na waton ama dollars na the dollars na koto fango na ba eti ka gold no ye nya dodo bebre na nke benya dollars bebre na eti dia to aye fango na ba because ehia omo mo kra ba ya from BDC no omo hia $400 million bosumi bia so would be kra ya fango dia ba and that good for oil no sika mutimi na ebenya for and good for oil 40 million a year dollars the 40 million as against $400 million difference ne extra kra intimi mboa ama aye fango ho se no intimi emba from Ghana enjina je sa de ande ba bia abegina ne sesi yesi de na hoode amamu a petrol ni diesel ne gas bo no ebe pagya akosoro se ya the kwa ababet mafaso finance ministry and economic management team no bet mafaso atoto system asiri no etimenya hoode no eno ne bet maboa play na nka no yakasa nka yetimi akra matama oil refining etima ya juma ka $400 million ye pay e akra finish product bank so bet mat etima boa ma ye boso ye fafa ngo lo mem no fa perform ye but ye oil refining ye juma he said yaka say abandon market seed no na otima so tun yi ama ho de number apa no he said no say kesi bebe na da ko de bi but ebetimi I see the bi na da ko de dollar bebe. Okay, na enya ne yete se yese China fo bi aba bebie oil refinery a omo ba benua oil bi wo Ghana yi omo nhya se enya adwuma na Oma shase enema mienu eye nkane a mbenya de gina so de aye adwuma no eno sire ni ho na two eye ankrankra de nti ono wakoje bosia na ode na de ebo ode beje no enye no na temare refa na Ghana de na ebetumi age ama ye ho tia hen han nti akwaso kosiko na odina nkwa ni bi ebo na mede mai na ayase de odi fra bi se ba na kakra bi na afiri so ba se tem oil refa de akase de na ye ti de a ye ntua sa abo no because ono na koje na bosia ode bi na ye to tenika so on family national board if said yeah or
Yo. Ora Samson ade me da ase awie bibia ne e besa so aba on che bi why? Yo, bismillah. Observe Ora Samson ade ye senior research fellow wa Chamber of Petroleum Consumers and ye na akwakodin komo ne nyina ifri na ekọ petrol diesel and then from Ajawisa bo gas bo Peja Ghana for Nanginanom. Ye to akase no so ne yedem akwa brantie Kwame Asarobia 77 produce and Tondin and Ngosia ding Eddie A+ ye. Ifri eye nanu fiada ne memen dare ne kwasiada ebade urei wagini dipa social media no so ne nsam so de watena so abru biegu honum na ne nsam o ka ye no emu ba ko ene se nsentweni amesoala ya won krapompre mantemu no ya posifu achinia omuso mu enhunu de oku no ene mpeso makwa akochi no abrantie A+ ko tena social media no so wono no onim nkrofo mu kodi abrantie na wuo ekum no baby omo tie tese omo busua ene ya de den tese onim ono mo anesa ene nti na je se akwa adwene amanfo busa se na kwa me A+ na ono no nye post ni nkratuo enkuta gyan no ono nim se wudifo no a omo sa de na posifo amo no yama mu wiase agapade ne wiase emfidie nyina bie ena munhunu nipa bonfo a omo ekodi se wo ne dia na kese adwene ho ayente ase efri anura ba na beto dwa sa posifo atwokrata e de akwakoma brantie A+ so mo behia no so obeba na waba bebo wonum ema mo mfifi mu a wono mo wa mesoale ni wo no ho no etimi awie peyo e de amoma enrawia ene ye tisa brantie kwa me A+ yakọ amoma kwa kotutuna no mo no so no de wonim ene de owoka odi akwakoto aposifo animu na odi aposifo ni hia wie ye no eja na nsɛmtwefo te honum ene ebopini se kwa bie okoye de asempa ena aka kira aposifo no. I think once you have some information that will assist the police, they have to listen to whatever you are going. They're looking for leads, so of course I came here to give them what information I have. I think that this matter is a very sensitive one. Everything that the police need to know is what the police will have to know. If I wanted to give information to the public, I would have just given information to the public. But it is in our best interest to ensure that this time round, if we are giving them leads and we are supporting them to investigate the matter and investigate it properly, and so we don't have to be doing anything that will hinder the investigation or Abuzanfo nti we ye brantie kwa me plus na yete ne nke wodwumtuni a wotena social media no so den sam tudwa sense mjenia mesuale ni wuo oni momo mudi na wuo ni momo muku no eno nti aposi photo nsafre nenra okoye no one aposifo ni hia mu wieye na obobonsam so ede kyerensem twefo no OCP fertilizers ni yeda wodo mase ena no nakwiafo OCP ba yeda nesa hwan kromo che evzenti se kane no a ye kwakodua yi anase ye no ba ye be kwakowiase na dodo no anhye da nso ye basa na kese ye kwakobragu sisi OCP fertilizers ye de pete yemfudie ne so no ne nyina kyese asodoso mamfaso a ebefie nya asam ketwa ye OCP NPK 1515 ene ye OCP NPK 10-20-10 ya sawodo mo sawodo bro sawodo nto sawodo meko sawodo jenedia wodo bia no wode pete so a esodoso ede amawo enye na wo miame ahodo a yetonto agrochemicals ne ma 0555909437 0555909437 Institute of Expert Travel and Tour Limited Zebra yemfa untu kwan visa be na ope business visa ope study visa ope permanent resident visa ope business partnership visa ope visit visa whatever Canada, US, Australia, Schengen hold on to say Germany, France, Malta, Portugal, Serbia, UK num na opesa okoko bia ebusia bra na yenye visa no ma na yemfa unkudru etufa yedo kwa kudru asumdwuma kwa yedwuma wo ye nurse ni wo ye midwife wo ye pharmacist wo ye lab technician wo ye kuani wo ye teacher ni wo ye construction worker chese wo ye laborer wo ye security na opesa otukwan ye bia ebusia ekwan na bio ko yemfa unko wate fra 0539858766 0539858766 Cloud Internet Ghana. Yes, for internet once and some nyina bedayen na yentotomo internet no sa wodi ye adwuma wa adwumam ana sa wodi ye adwuma ofie Cloud Internet fa nyina ebedayen na yentotom fo mo be bia so no internet no ejina so ye wo Kumase
top high Love FM Abrosai no opposite wa 0244601933 0244601933 ma mi abe wasi awie watena se o tano so patrapa new site wa ho ene obutu awie wasi yade no de din de hu de se ye nie duro ye se ye sunsum yade a ya tode ama o sunsum mu no wasi brei na onfa duru nkaw yankase ya bibidro ya wode suru wisa efom wisa hwentia ne akekedo kakra e de awono no wode tu yade na se e de afri de padua no mu se mpo se ya abeyade bonsam yade a etwukra wo yi wabra wonfa sika nka wo sickle cell yade no wo pama afri padua no mu na nyen ketenkete no a wode ba ma wode awohoro ne mpredwa ye no 0243345392 0243345392 Express Group so akonti owura no Express Group wo de utu kwan obese okọ Canada wo de Canada na wo kọ no ebia opese okọ ye adwuma ebia wo so no opese okọ sua de ho okra de opese scholarship so hu na de akwa sua de se on se de niskasa ne nyina Express Group wo be ye e de ama opese okọ US so na okọ ye adwuma ana se bia opese okọ US na unya university bi na okọ sua de ho no mo a abusia Express Group se for nyina ebeda yen ye be pay school ni bia ma ye be pay de ne bo no wo fom a obesa so ama scholarship obo no mo kra untua ka pre ni nyina scholarship na wo de ko Express Group se for beda yen ne nyama opesa okọ UK opesa okọ Australia New Zealand Germany nom na opesa okọ Express Group Express in terms so na ye ediama Kumasi ya wasaf labor runabout no so and asa wo hwe ye tie won kran ya your Kanishi First Light wa Tema Soso Community 18 Lashibi Golf Lane Station wa so no ya ho no 0249 000448 0249 000448 clinic yes o sia tikentini no se twetwo ne tutu a for ni ekire yatena ye na yenhwe emfa emmao se abubu aguo no mokra no a for ni ekire yatena hodo nyina na yenhwe ntu ase emmao 0540311311 3A herbal capsules so ewo dwaso 3A co capsules ewo dwaso a koko no ase etu Lama siashe Food and Drugs Authority mpedi for J Ediatum and what did pa koko no eti said the ekre betu ase the free ne pedue nemu 0546107107 Mizu any 5G drink no yeguswa ye nonnom oye wedding oye party ope drink abe serve ma hyewe ne munyam na ti wanimu a eye Mizu any 5G drink 0246 270221 0246 270221 yana ye ho ntwasi mra ye ba ensem ne pia ka kira ye de be pie muso awie 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Oh, my woman. Oh, my,
akuafo yi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe yi ubayusu ana esan se afra se fertilizer woto ye ammoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa kuayo Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum. The Parliament of Ghana presents the Maiden Democracy Cup match between Accra Hearts of Oak and Asante Kotoko, also featuring Parliament 11 and ex-Black Stars players led by Stephen Appiah. Date July 17, 2024 at 3 p.m. at the Accra Sports Stadium. Rate Popular Stand 20 cedis, upper and lower VIP 50 cedis, VVIP 100 cedis. Partners Ministry of Youth and Sports, France Embassy in Ghana, GFA, Beyond the Return, Ministry of Local Government and Rural Development. Sponsors GCB Bank, Bethel Logistics, Ghana Gas, GNPC, ADB Bank, BCM Ghana, Stellan Automotive, Goyle, NPA, Zoom Lion, Interplus, Angogoda Shante, KGL, NLA, Wembley, Shippers Authority, NHIS, Petrosol, World Vision, Azam. Sompa TV, Emma Akitiapa. Observe esa so mama kwa ba bio ba Sompa television ye wi aprem to breka se so ye nto ansam no so mfama mo na ye famo enko NPP amanyuku na tena ye e wo se hwedwabo so abato mpesu ya so ababe to dwasem rase bedwani a o mrase be fie ma adehye wo se hwedwabo so abato mpesu ya so ye ru akwabena minta kando aye nhise ye se adehye a ewo ne mpesu ya no so no wo ba na omo wani yade womo a omani etaye omo ya no woni a doctor fo bia kabum e ba be hwa manfo ani e de omo free wa bra woni obi aka preba na sa na monto we ya honorable kwabena minta kando e ba betu no NPP amanyuku mpenimfo wo se hwedwabo so e de omo ho aba begim se ade no a wo ba be ye no enye ni sika na Ghana Health Service ene adwumako bi a wo America memu na akabomu a wo eba bedi se adwuma no na ode ho fancy ebema MPP ne mampedi na ado danko akufo na MPP aban no na oje abono bo so no MP no a o se hwedwabo so na eba beye na owura Timothy Kumi na se Timothy Kumi a omo to MPP amanyuko no se hwedwabo so waka ho bi echechinsemu se kire na yenyane ntiye se Ghana Health Service omone ankrakro dwumakuo bi a potokasem ye frɛ no NGOs ebeka bomu na wona wo aniwa mu yare kakra wona aniwa ha na yenya ntiye sa no anche ene yete se ye member of parliament honorable kwabena minta kando abrantie ne ti ya no kofa ho ena o sha se oye flyers
and I say move from radio station one to another. Year campaign say no ana ode engrofukuo no eba no no na wakwa chiaka abɔ ka say yamra na Afonti we Timothy or communication team member when people amanyuku no mo say hwadwabo so abatom peso ya so ene yetene ken no achi no wosra de sie no sese de da bi omo ye no a ye kokoto aba omo to aba de ma NDC no afi omo sesem no omo to aba information people amanyuku no mpuntudwuma ene ye chirimra ye nya onyanye eba bu trimponi ene ye kwa ye koto bianim ye bu koto je constituency. Yes, come December 7th. Yes, as a yansa. Yes, Jabusufo. If you school bar, Jumano. Afonti we say hwadwabo so abatom peso ya so na wo huru dike no ngina honorable kwabena minta kando dwumedi a oba bedie na MPP fofi se we nya ne fans ya MPP fans ya wo se wode ema wo mum yere kase na ekwa kowie wo owura Daniel yawo domlevo na tena ye na ode adesere to nsemtwefo anim se kata sehye dream de kankan ne proye nsemtwefo ya moa special kwasi Peter kisi ya ben ama tuasia edinisa ena aboman yi say too. Let me be very honest with you. I'm one of the people who were not enthused at all with the creation of the Office of the Special Prosecutor. Because if it was lack of mandate, I think the existing institutions could have just been mandated and so they do their work. But if that is what it will take for us to fight corruption, I had no problem. That is why when Martin Amidou came, I embraced him and we worked together. Because I said, well, if your office, which I think should not have existed, will help us win the war against corruption, why don't we work together and win the war? And you can see the frustrations that he went through. Finally, Afonti we kane wadeta general yewura Daniel Domlevo ena yetene nka yegyina we so na wie nsemo ebaba no de babe so mo no yede mosia sore ama Sompa nkoma somato aso akosia so mo ne chinchin fidie de mam ye ya Grace Kukua Bozi mrantene mabawa awo Sompa FM ne Sompa TV newsroom ne bo mi chidom emawie baby a wo bia ne yetibi ba ye eba besomwo ba de we ka wie susu naja me de ma no ebegu nsem ne ho asawuma amwo eye na ya obo amale bia bogabsia fo ya damase emamumu ene tie ene hwa enya do Sompa nkomo sum atwaso.